longtemps non pas ouais. Comment bagaille? Mon cher, nous là n'a frappé ça n'est fait. Mon cher, m'a fait des marches pour me capable venir habiter dans Floride très bientôt avec toute famille là. Est-ce que vous référez à une compagnie qui fait real estate pour aider dans le processus ça? Bon, m'a bao Solstice Realty avec tout agent lié qui a bail bon service real estate en Haïti et en Floride. Ou ka toujours aller sur site yo qui c'est www.solsticerealty.net ou bien carré dans 904 886 3100. Est-ce que son G majori semna les dim li gen kay dans Floride et puis tout nan refusé payer. Est-ce que Solstice Realty fait property management? Bien sûr mon vieux, n'a loué Kaila collecter loyer chaque mois à l'heure pour Marjorie. Merci en pile cousin. Eh bien, si c'est comme ça, yo kay dem vendre kay moyen dans New York tout. Pour Kay Paula, n'a cherché un agent qui vous vient lister Kaila pour venir mettre li à vendre pour sans être chargé. Juste faire nous connaître l'obret. Cousin, avant aller, maman me gen 3 kay Haïti actuellement. Yon déjà dans loyage et puis 2 l'autre yo vide. Est-ce que vous gen une compagnie qui kay aider en Haïti? Bien sûr, nous bail service en Haïti tout. So aller sur www.solsticerealty.net et puis cliquez sur Haïti pour avoir tout argent que nous gagnons à Haïti et avec toute propriété que nous avons nous ben loué à Haïti. Solstice Realty ça ou pas gagner ou pas faire même. Mais est-ce que monsieur ça ou marié mon? Non. Solstice pas marié mon. Solstice c'est placer nous placer mon dans Kay. Mesdames et messieurs, Solstice Realty de Jacques Guillaume. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. C'est Solstice Realty qui est dans l'air. Donc, c'est serviteur Michael Paul et monsieur Jacques Guillaume est là aujourd'hui. Donc, nous pourrons parler un peu sans. Nous avons pile de questions, nous devons répondre pour vous et nous pourrons répondre pour vous. Donc, nous avons un invité déjà sur la ligne. Et aussi, de me rappeler nous que et website que pour nous rencontrer nous pour nous entendre des podcasts même là que nous va dans la radio. Donc c'est www.solsticerealty.net. Solstice c'est SOLSTICE Realty REALTY.net. Et numéro pour contacter nous dans la radio c'est 904 786 2400 et monsieur Jacques Guillaume 904 386 1726 et Michael Paul 904 254 93 74. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, bonne écoute. Merci beaucoup, Michael. C'est toujours un plaisir pour to have you back. The pleasure is mine. Ok. Donc, nous comptons tout avec tout le monde qui attend des émissions matin et prend t-shirt banon pour nous partager, brasser l'idée sur ça, nous les real estate ou bien immobilier par la caille. C'est ça. Donc, nous gagnons un invité spécial sur l'autre ligne, à nous tester pour nous si M. Tory sur l'autre ligne. Mr. Tory, are you there? Uh-oh. Well, we'll take, I think he's on hold. Okay. We'll fix it in a few minutes. Okay, donc, on nous fait une introduction sur le programme nous gagnons pour aujourd'hui. Donc, nous avons M. Tory qui, depuis South Florida, qui est sur l'autre ligne avec nous. Il y a un peu d'informations qu'elle parle pour nous. Et comme à l'ordinaire, nous avons fait un petit recap sur ça, nous avons parlé le week-end dernier. Et puis, nous pourrons entendre tout pour nous répondre à la question que la communauté a demandé nous pour nous répondre, pour nous faire recherche sur eux. Donc, avant de rentrer dans le programme, il y a toujours les disclosures pour nous. Nous connaissons quelque chose à les recorder. Et puis les publier sur YouTube et puis sur le site solsticerealty.net comme M. Michael t'a dit tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas de temps pour finir des programmes ça, vous devez toujours aller sur le site Solstice Realty, vous tendez n'importe l'heure ou capable n'importe l'heure qui est bon pour vous. Donc faut que nous disions que en pile des fois point de vue auditeur nous ne doit pas partager même point de vue avec auditeur nous tout. Et ça pas engagé Solstice Realty avec tout argent avec Radio Puissance Inter. Donc nous responsables pour content toute information qui partagée dans chose ça. Donc Solstice réserve tout droit pour les modifier podcast là avant que les publier online. Donc nous allons travailler pour nous résoudre problème technique sur téléphone là n'a venir tout à l'heure. Merci.
Bon, ami auditeur, nous sommes de retour. Nous nous ranger problème non. Monsieur Tory, Tory, are you with us? Yes, I can hear you very well now. Perfect, perfect. Thank you for your patience. Now, pour tout le monde qui fait brancher ou attendre émission Solstice Realty, today we have a special guest with us. Although we have Mr. Michael Paul, he's always Yes, sir. I'm here. yeah. So we have Mr. Michael Paul with us, and then we have. It is a privilege for me to introduce Mr. Tory Khalilzad, and he is a senior mortgage originator with residential savings mortgage, and he has been in the mortgage industry for 23 years. I don't think I was born yet. Oh my God. 23 years. Congratulations, Mr. Tory. A lot longer than I like to admit it. You know, that's a lot. That says a lot about Tory. I mean, Tory, you should write a book about what the do's and don'ts about in the mortgage industry. Certainly. Yeah, because basically, I'm sure it will be a very juicy reading. So I'm sure. I mean, he saw all the ups and downs in the mortgage industry, and then so of course you're an expert who especially enjoys helping first-time home buyers obtaining a loan. And it is such a rejoice when you see somebody become part of the mainstream, to achieve the home ownership in America. And then honestly, the reason why I have Mr. Tory on our radio show today, and for everybody who is listening, Mr. Tory is all the way in South Florida. And he can serve you. Well, anyway, we will let him tell us everything that he can do because I mean, this guy, Mr. Tory, has a wealth of information that he can share with the Haitian community, and I'm sure that the Haitian community is ready to listen to Mr. Tory. So, Mr. Tory, I'm going to let you introduce yourself to the community, and then we'll take it from there. First, I'd like to say thank you, Jack, for inviting me on your show. I'm sure your listeners will find our conversation very useful. As you said, that I've been in the mortgage business for over 23 years now, and I've helped all kinds of people in different income bracket, different credit situation. I've just seen just about everything, and so I'm sure they will benefit from my knowledge and experience. I help a lot of first-time home buyers. They're very nervous at the very beginning, not knowing whether they can buy a house or they can get a loan. So I help them walk through the process, explaining the procedure. It's not as complicated as they make it sound. Knowledge and experience is very helpful when it comes to getting a mortgage. So I can help anyone who has got any questions. It's better to go to an expert so you get the right answers to your questions. Perfect, Mr. Tory. And then for everybody who just tuned in, you're listening to Solstice Realty radio show, and we have Mr. Tory with us, all the way from South Florida, and of course we have Mr. Michael Paul with us. Yes, Tory. Now, yes, the recent news, the recent trends are very promising. The unemployment rate is very much so. Yeah, is now at 5.4%. That's what the unemployment rate is today. So what is that saying to the average individual who has not purchased a home? I mean, what is that saying for the mortgage industry or for the real estate industry? Well, the trend is upward. The prices are going up, especially in the state of Florida. In South Florida, especially where I am, it is a very limited supply of homes available now because everyone who is wanted to buy have been in the market looking for it. There are multiple offers on one home. So this is a great opportunity for them to take advantage of what is available. Prices are still affordable, and interest rates are low, which means that one can qualify for a bigger mortgage or lower monthly mortgage payment. Lower interest rate helps real estate sell more, and we can help them get a very good interest rate. The guidelines for real estate, for mortgages have been tough in the past several years, but now they have loosened up the guidelines, so it's easier to get mortgage. That is true, and
I'm glad to hear what you just said about the interest rate, because the higher the interest rate, the less money the person will be qualified for. So the lower the interest rate, the more the person can qualify. Because I'm saying that is true. Yeah, because I'm saying some people who are buying houses in the 150, 160, and their mortgage is just close to $1,000 a month. I mean, we have to look at the tax bracket and then the insurance also. But this is very promising when we look at the market today and in where we are heading to. Yes, because the market has to do with the demand and an offer. So if inventory is low and you have more buyers and you have multiple offers, so that will drive prices up very soon. Well, now here's one thing. Here's one thing though. I mean, in Northeast Florida, let's say in Jacksonville, Orange Park area, prices are still low. Yeah. So if all right, so that creates a great opportunity for folks who are sitting on the sideline to take advantage of this great market. The interest rate, as we said again, is very, very low, and the prediction is that in the next few months it will be going up, or next year. So that translates to a higher payment every month. So why pay more on the mortgage if you can lock a low interest rate and get a low monthly mortgage payment? Okay. And also, for everybody who just tune in, you can always text us your questions, and then here are the numbers where you can text your questions for Mr. Tory. And then Mr. Tory's number, well, my number is 904-386-1726. You can text us your questions, or you can text your question to Mr. Michael at 904-254-9374. So that we can interact and ask Tory your questions live. Now, Tory, what is coming down the pipe for first-time home buyers? What are you seeing? What are some of the incentives for first-time home buyers? We have different loan programs. Obviously, there are some localities or counties that they help first-time home buyers some kind of a grant for their down payment. And if they can qualify for that, so they can get that, we will apply that toward their down payment and closing costs. If not, there are government loan programs. I specialize in FHA mortgages, which requires only 3.5% down payment. So if somebody were to purchase a home for $150,000, 3.5% down means $5,250 down payment. And there is closing costs involved as well. That could also be paid partially or entirely by the seller. And we also could help as a lender give them credit toward their closing costs. That is possible. That is perfect. And then also with FHA, the buyer can receive a gift from a family member. That is true. In order to get an FHA mortgage, all they have to show is 2 years of employment history and verifiable income. And if they have 3.5% down, that could be a gift from a family member. If they don't have the entire 3.5%, then we could use that. Okay. Tory, we started receiving text messages, one of which the listener said, well, the amount that I'm qualified by myself will not give me the kind of house that I'm looking for. But my brother lives in D.C. He is willing to co-sign for me, so at least I could buy something more decent. Would I be able to qualify under the FHA guideline? Yes, if it will be a family member trying to help another family member, FHA allows that. Non-owner occupied family member, that can be done, but we would like to know about his job history and income and credit. If he has got decent credit and income to help you out, obviously we can help. Perfect. And that same person just replied to say, well, you know what, her brother is in the Navy, so yeah. Okay. Well, I mean, basically, for those of you who just tune in, you are listening to Solstice Realty radio show, and I have Mr. Tory Khalilzad. With residential savings mortgage here.
Okay. I work for Residential Savings Mortgage, just for those who would like to know which company I work for. Exactly. So, yes, Tory is a senior mortgage originator with Residential Savings Mortgage. And then before he leaves, he's going to give you all of his information, his phone number, email address, and where you can contact him. So at least when he's done, you can go to his website and then complete application if need be. And then Mr. Tory, okay, so for FHA, FHA is very lenient, 3.5% to be qualified, or you can obtain assistance from family members or from even the seller with for your closing costs and even for your down payment. Now, and then one thing that I always try to clarify for average buyers is what we call the mortgage insurance premium for FHE, and there are two of them. One is like a lump sum at closing, and then one monthly. And I know President Obama just lowered the mortgage premium effective January 28th of this year, which is a big break. Now, the one that I'm talking about now is the lump sum that you give, that the buyer has to give at closing. And many times, if the buyer doesn't have the money to pay for that, it is added back to the mortgage, to the balance. Is that correct? Yes. There are two kinds of mortgage insurance when it comes to FHA loans, just as you said it. One is financing to the loan, but if they want to pay it up front, they could do that as well. But they don't have to come up with that mortgage insurance up front. It will be financing to the loan. And the second one is the monthly mortgage insurance, which has been reduced from the beginning of this year. Before it was a lot higher, but now they have reduced the rate. Yes. So I mean, all of that is to facilitate home ownership. Absolutely, because with 3.5% down, so the lender want to make sure that they have insurance just in case if the borrower defaults, they can get their money back from FHA. Yes, definitely. So that's how it works. Yeah, and just give me one quick second. Donc, pour nous tous qui fait brancher ou attendre l'émission Solstice Realty qui entre la caillou, jeudi, c'est moi-même avec monsieur Michael Paul qui là, et puis nous gagnons un invité spécial, c'est monsieur Tory Khalilzad de Residential Savings Mortgage. Il est au bout du fil. Donc, là-bas, nous avons de bons conseils sur mortgage et puis sur service que les rend à la communauté haïtienne. Et Tory est dans le service de la communauté. Donc, il a fait preuve de qualification. Donc, et ça fait work qu'il est dans le show jeudi. So, okay, Tory, now we talk about FHA. Let's switch to conventional. Before we switch, I'm sorry. Okay. Mr. Tory, before we switch to conventional, this is Michael Paul. What is the limitation that the seller's contribution can be? What the maximum? That depends on the down payment. That depends on the down payment. If they put down 10%, the seller could give up to 6%, just like FHA allows the seller to contribute up to 6%. But if they put down 5%, the limitation is 3%. Okay, thank you very much. Yeah, and then now, I mean, most of the sellers are getting very, very brilliant, because in the past, when this when they give a contribution toward buyer's closing costs, and then at closing, and when they realize that the buyer is getting a check at closing, then they say, you know what, I got gypped. so that's why they add up to, and then so that they don't exceed what they are not supposed to pay. Yeah. Okay, all right. So conventional used to be 5%. Now it's down to 3%. What are the pros and cons in comparison with FHA? Pros and cons. The closing cost is very similar. The only difference is FHA has this upfront mortgage insurance, but they are much more lenient as far as credit goes. So if somebody has got very good credit, then it is better to go with a conventional mortgage with 3% down payment. There may be income limitation for a family. $56,000 is the limit, depending on which county they live in. But there may be income limitation for the 3% down payment program through conventional.
Those Okay. are geared only toward first-time home buyers. Okay. Now, when you said credit limitation, are you saying that being in the 700 range, or being in the 800 range, or the 650 range? Above 680, 720 credit scores, they could qualify through that program. Okay. But the interest rate is higher. You know, the lower the credit score, the higher the interest rate. FHA offers better interest rate than conventional. That is another selling point for FHA loan programs. True. It's almost 0.5% better. Yeah, and then also like the young person who just texted us a few minutes ago, would she be able to qualify on the conventional if her brother were to co-sign while he's out of state? Yes, he could qualify, but they ask a lot more questions, and he has to be very strong as far as his qualification goes. Okay. FHA is not asking too many questions as compared to conventional. Yeah, so technically you have more flexibility with FHA, and that's why most people are doing FHA Yes. because it is easier. Okay. True. Yeah. So we'll take a quick short break, and we'll be right back. Okay. Okay. Nous là, n'a frappé ça n'est fait. Mon cher, m'a fait des marches pour nous capable de venir habiter dans Floride très bientôt avec toute famille là. Est-ce que vous pouvez référer à une compagnie qui fait real estate pour aider dans le processus ça? Bon, ma bao Solstice Realty avec tout agent lié qui a bay bon service real estate en Haïti et en Floride. Ou ka toujours aller sur site yo qui c'est www.solsticerealty.net ou bien ka relé dans 904 886 3100. Est-ce que son G majorité, Semna, les teams qui ont caille dans Floride et puis tenant refusé payer. Est-ce que Solstice Realty fait pour appeler management? Bien sûr mon vieux, n'a loué Kaila collecter loyer chaque mois à l'heure pour Marjorie. Merci en pile cousin. Eh bien, si c'est comme ça, yo ka aide me vendre caille moyen dans New York tout. Pour Kai Paula, n'a cherché un agent qui vous vient lister Kaila pour venir mettre li à vendre pour sans être chargé. Just faire nous connaître l'aubre. Cousin, avant aller, maman me gen 3 caille Haïti actuellement. Yon déjà dans loyage et puis 2 l'autre yo vide. Est-ce que vous avez une compagnie qui a aidé en Haïti? Bien sûr, nous avons service en Haïti tout. So, allez sur www.solsticerealty.net et puis cliquez sur Haïti ou après tout argent que nous gagnons à Haïti et avec toute propriété que nous avons, nous venons louer à Haïti. Solstice Realty, ça ou pas gagné ou pas fait même. Mais est-ce que monsieur ça a marié mon? Non. Solstice pas marié mon. Solstice c'est placer nous placer mon dans caille. Mesdames et messieurs, Solstice Realty de Jacques Guillaume. Ok, nous sommes de retour avec M. Tory au bout du fil et puis M. Michael qui est là avec nous. Tory, other than FHA conventional, what are some other loans that you do that you can share with the Haitian community? I also do VA mortgages, which is one of the very best loan programs out there. As compared to any other loan program, VA has got the best interest rate and no money down. So those who have served in the U.S. Armed Forces, if they are eligible, they can get a VA mortgage with no money down, and there is no monthly mortgage insurance. Although they put down no money, there is no mortgage insurance every month. There is a funding fee that can be financed into the loan, but as far as they're concerned, they could buy a home with no money down, and the seller could pay most of the closing costs or some of the closing costs, so he has to come up with some money for the closing costs. Yes, so it pays off to be in the service, huh? Yeah, they have to. They have an honorable discharge from the military, and then they are eligible to get a VA mortgage. Perfect. They have to have a certificate of eligibility. Perfect. I think Michael has a question for you. Yes, Michael. Yes, Tory, you did great. It's a pleasure, even though Thank you. we only talk about over the phone, but I'm sure I have your number. I hope in a few minutes, don't forget to give your email address and your phone number to the community so they can contact you directly. It's a great pleasure to discuss these issues with the people because a lot of people are not aware of this program out there. So, as you mentioned,
if I have a case like I'm sure you know what did in Lou is actually. I know somebody that has an issue with Didi and Lou. He has a mortgage under his name, and however, he doesn't live in the house, and then the bank refuses to take off his name. So he requested the Didi and Lou application to remove his name on the mortgage, and then the bank refuses. So basically, he will have to have a lawyer to do that. But a buyer like this, a prospect, is anything we can do for a prospect like this? Or a situation like this? Well, if they can qualify to refinance and get a brand new mortgage, that helps. No, he doesn't live. He doesn't live in the house. I'm sorry to. He doesn't live in the house, and there is an association. The association just rent the house for some reason. Associations over here are powerful. So the association took over. The association just took over. You know, there's something going on. That is. Yeah, but I think one thing you should do is to hire an attorney. Yeah, I think he's in the process. He's in the process to do that. Yeah, but 25% cannot make it fly. Well, this is a legal question because obviously this can be resolved through an attorney. So we'd rather leave that to the professionals who can handle that. Okay. Thank you. Yes, and then Tory, one last question that we have. We received this question. The person said, you know what, we saw a nice house, but it needs repair. That means the house has potential. And the price is very competitive for the location. And but the person said, you know what, my parents said that no banks will loan money for that house. Do you do this kind of loan? I think they call them 203K or FHA 203K. I have done it in the past, but I have not done in the past year or so. It's a very complicated loan process, but they have two kinds of FHA 203K program. If the repair cost is less than $35,000, it is a simplified process, and it has to be done through an approved contractor, somebody who's licensed in the state of Florida, can do the work. For under $35,000, it's easier to do that. So I tend to stay away from it because it involves a lot of back and forth, and usually if they don't do a good job, the contractor do not do the job in a timely manner. They call us all the time. We get a lot of calls saying that why the contractor is not doing their job. And so as a mortgage broker, my job is not to oversee how he does his job or how good he does his job. Exactly. So because of that reason, I stay away from that. True. And I can tell you, I mean, I've done a couple of them. They are not easy. And then one thing that happened is that it's all about going to the details. Because many times, let's say, if I were to say to you, okay, well, I'm going to give you a nice cabinet. But what right. A nice cabinet means to me may not mean the same to you. So, I mean, a nice can be like a white cabinet while you are looking at, real wood, something. So that's why I always advise people, if you're going to do 2 or 3K, when you are dealing with a subcontractor, you have to have a meeting of the minds. When you say countertop, are we talking about Korean? Are we talking about Formica? Whatever, you have to put it in writing and go through the details, because at the end of the day, after closing, that's where the issue comes up. Well, Mr. Tory. Exactly. Mr. Tory, it's I know it's Saturday, and we took most of your time to be on the radio with us, and now we would like for you to give your information for our listeners to contact you for mortgage assistance. Great. I'll be happy to do that. And it was a pleasure being on your radio show. I hope to hear from your listeners if they have any questions. My direct number is 954-603-1771. Once again, 954-603-1771. And my email address is my first name, Tory, Tory, at residentialsavingsmortgage.com. All words needs to be spelled out, and savings has got an S at the end.
residentialsavingsmortgage.com. OK. So, pour nous tout qui fait brancher, nous avons M. Tory Khalilzad là avec nous. Et puis, lui, c'est un senior mortgage originator avec Residential Savings Mortgage. Numéro de téléphone, c'est 954 603 1771. 954 603 1771. Et puis, email adresse, c'est Tory, Tory, at residential, residential, savings, savings, mortgage, mortgage.com. Donc, pour n'importe monde, for anybody who would like to contact Mr. Tory, his number is 954-603-1771. That is his direct number. And his email address is Tory at residential savings with S mortgage.com. So it's TORY at RESIDENTIALSAVINGS mortgage MORTGAGE.com. So, Mr. Tory, it was a pleasure having you on our radio show. And I'm sure we will continue doing business together because you already serve the Haitian community. And I only have positive feedback given the type of loan, type of service that you already handled. And we really appreciate that. And we'll continue working together. Great. Looking forward to it. And I thank you for this opportunity again. Jack and Michael, you both have a great day now. You too, sir. Now you can go to the beach and then go surfing. All right, I'll do that. You have a great day, guys. Thank you very much. You do the same. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Vous êtes à la recherche d'une maison, townhouse, duplex, condominium, appartement, quelle que soit la largeur, achat, location, vente, ou bâtir votre propre maison de rêve. Aux États-Unis, en Haïti, quel que soit l'endroit. Faites confiance aux agents de Solstice Realty de Jacques Guillaume. Prestigieusement installé au nord-est Florida, Solstice Realty de Jacques Guillaume, muni d'une caravane d'agents licenciés. Coût 3 professionnels dédiés à satisfaire les aspirations du décor même de la cuisine de votre famille. Également, une extérieur splendide préconçue de la maison qui rendra votre voisin jaloux. Vous comptez seulement acheter un terrain, louer votre maison, mettre un nouveau toit pour défier la saison cyclonique ou la rénovation du style et la technologie actuelle. Ils sont là à prendre soin de votre investissement ou les poser toutes vos questions pertinentes concernant l'immobilier. Prenez votre téléphone, composez le 904-886-3100 ou contactez le PDG lui-même, le sympathique Jacques Guillaume au 904-386-1726 ou écoutez tous les samedis dorénavant sur le 1530 AM Radio Puissance Inter, l'Internet et Audio Now. L'émission Real Estate de 11h à midi animée par Jacques Guillaume lui-même. Alors là, soyez un couple heureux, placé dans la maison de vos rêves. Mesdames et messieurs, Solstice Realty de Jacques Guillaume. Oui, mesdames et messieurs, donc une question que auditeur ou auditrice s'est posée. Il dit que my dad said to never buy vacant houses because something is wrong with the house. Is that true? Monsieur Jacques Guillaume, vous pouvez répondre à question ça. So, nous avons une auditrice qui nous avons un peu de questions. En pile des fois, tout faut que nous excusez-nous du côté auditeur, tout parce qu'il y a un peu de questions qui viennent nous, mais nous répondons questions à partir de show. Si nous pas répondre questions en direct, pas dire que nous essayons nous faire une question. OK, so un peu de question comment nous dit ça, c'est et pas tabou, non? Mind over matters, comme on se dit, le bagage, on attendait, et puis on continue à répéter. OK. Donc, c'est pas cliché. Voilà. donc, petit ça dit, papa, dit pas, acheter Kai, parce que depuis Kai là, il pas gagne, on a dans ce que bagage qui vont avec Kai là. Bon. Nous d'accord que nous toujours respecter papa, nous tout ça papa nous dit, nous c'est vrai. Mais, en pile des fois, nous devons faire une expérience avec un seul bagage et puis nous généraliser. C'est-à-dire,
pour nous être capable de dire vraiment si ça pas dire si c'est vrai, faut qu'au moins nous faire une recherche sur au moins 1000 cas qui dans le market là. C'est-à-dire nous gon simple. Quand on dit bon à partir de 1000 cas ça qui nous garder vraiment toutes 1000 cas. Nous pas me dire tout en dit moitié ou bien 25% là de gon problème qui ont. Now, il y a un pile raison faire un cas vide. Vide, yes. Right? Association que doit méthode ou non cas. Oh, easy. Nowadays. Yeah, ou du moins tout game on tout bon comme nous capable en 4 5 ans qui s'est passé là. Yeah. Foreclosure short sale. Exact, les markets la collapse, en pile moun kou quitter caillou parce que là on connaît banque là pour foreclose sur yo, malheureusement, yo obligé quitter caille là, mais pourtant il pas obligé quitter caille là. Et ensuite tout, gen pile réseau ka font caille vacant, en d'ici ka la li gonté dans la dani. Tenant move, di sorti donc on y a moun el parler l'eau là encore, on y a livre les vendre. Exactement. Donc c'est-à-dire oui, il est probable qu'on caille qui vacant ka bon problème. N'importe même gens caille tout qui gen moun là, ni ka gen problème tout. Exactement. Unpredictable. Exactly. Parce que comme on bien dit, par exemple, gen moun qui kon dans militaire, dans militaire et puis que les gen pour le déplacer, donc parfois li mou li quitter Cali, mais c'est parce que Cali a gen un problème. Gen moun tout ces job li cap transférer. Donc faut le transférer là dans l'autre job. Cali cap vite pour un petit moment. Ça veut dire que Cali a gen problème. Voilà. Yeah. Donc nous avons une liste de questions qui nous fait tout possible pour nous capable répondre aux questions. L'autre question que nous gagnons c'est il dit que my husband and I so that you gon bébé qui va le faire. You know deux chambres appartement qui coûte presque $1,300 par mois. Et puis donc you gon ti saving, you capable gagner saving mais you gon ti saving. Donc ça qui gagne le bon, you gagne bon crédit et puis you gagne moins de dette. Donc question il y a besoin plus que deux chambres parce que il y a un petit monde qui va le faire et puis il y a besoin il y a famille qui capable venir voir le bébé fin fête. Donc capable son un jeune couple I mean they are very happy. Il va faire premier bébé yo et puis donc il y a question gain appartement de cette hauteur et puis c'est deux chambres seulement. Il t'a même gain plus espace. C'est-à-dire t'a même acheter un caille qui ça vous faire. Donc, the greatest thing is that you get bon crédit et you get moins de dette. Il est vrai que you not get student loan, comme il dit dans le texte là. Now, premier bagage you capable de faire, m'te capable dire mon nom c'est contacter Michael Paul, parce que raison que fait li toujours bon pour contacter un realtor, c'est juste pour capable realtor lui-même, c'est un coup son police il capé dans Carrefour. Carrefour doit gagner n'importe 5 routes. Lodi realtor well ina celui bena nord bena dans ouest parce que l'offre discuter avec realtor capable dire well bon si c'est moi même mais qui côté ou te capable si par exemple crédit dans 700 et puis ou gen moyen capable payer closing cost down payment li gen doit dire bon aller conventionnel mais si par exemple comme ou gen pas tellement pile et puis crédit dans maybe 650 comme ça il dit bon utilisons FHA et puis par exemple, vous avez un pile parent, tout est capable de closing, qui est capable de down payment avec closing cost. Comme vous avez $8,000 qui a quitté la banque parce que vous avez un petit monde qui va le faire. Juste, comment? Donc, c'est ça que je conseille au monde. Donc, l'arrivée dans Carrefour, ça, ou tu as aimé acheter caille. Donc, contactez Nano. Contactez Michael dans 904-254-9374. Dans 904-254-9374. Il y a 3 comptes pour lui orienter. Parce que les fin orienté on connaît la ligue qui doit dire bon OK ou doit travailler avec Tory parce que nous voyons que ça Tory fait dans la communauté haïtienne non il capable bailler bon service et puis qu'on a l'offre qualifié et puis Michael dit bon ou qualifié pour 150,000 ou bien 160,000 donc qu'on a Michael dit Tory pour voir un good faith estimate ba pour capable voir vraiment comment mortgage pour aller et puis qu'on a Michael qu'on a commencé email au kai mais on va qui gagne qu'on a appel millennial yo. You pas été nouveau kai bayo no Zillow all kind of you truly a sec dual metal kai you were remote I me garder exactement yeah donc quand il a comme son jeune couple yo il capable commencer mode world na qui zone yo qui était capable bon pour acheter kai pour les timon na fait pour un bon école environnement genre de bagaille ça donc ça c'est ça qui fait important pour toujours gagner un realtor on your side pour capable kembe mais et de traverser pont pour capable venir part of the mainstream of homeownership in America. Yes, except que nous
Même si nous portons nos polices, mais nous pas bailler ticket. Voilà. Nous retirer ticket, nous empêcher pour ticket. Yeah. Donc, on connaît, wow, le temps nous fait la guerre, m'a quitté Michael introduit à Jean-Nuit, puis après ça, pour nous faire remerciements et clôture. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, en attendant, tendez tout agent, yo, nous avons numéro, yo, nous parler un petit genre bref. Donc, s'il vous plaît, prêtez attention. Nous avons monsieur Deluy Cadet, 904 442 47 60, 442 47 60. Et nous avons monsieur Fertile, 699 64 12, 699 64 12. Et nous avons Thomas, 860 39 13, 860 39 13. Et nous avons monsieur Fanor, 600 81 05, 600 81 05. Et nous avons monsieur Étienne, 405 23 46, 405 23 46. Et nous avons monsieur Neus, 554 32 95, 554 32 95. Merci. Merci, Michael. Donc, n'a dit tout le monde merci qui t'attend l'émission ça. Sponsor nous c'est First Choice Insurance of America de monsieur Al Oxy. Nous pouvons contacter monsieur Al pour toutes questions sur assurance dans 904 732 1818 et de Friendly Appliance Services de monsieur Stanley Louis dans 904 554 0630 et de Caribbean Cornet Jacks Miss Maryland dans 904 807 38 33. DR Plumbing de M. Rodney Robillard dans 904 444 46 14 et de All State Insurance Company de Jolita Ray dans 904 309 56 07. Et pour tout le monde qui attend des émissions ça ou bien qui pas fin de toute émission, ou qui a toujours tant des podcasts nous sur www.solsticerealty.net, c'est solsticerealty.net. Dans n'importe le ou aller sur site nous, on va cliquer sur podcast ou bien radio show et bouton d'émission live sur téléphone ou bien sur laptop ou n'importe comment. Donc week-end prochain si bon Dieu veut nous là en chérie nous allons parler de property management. Yeah, et puis investissement dans real estate tout. Par exemple, il y a un peu de monde qui te dit comment on peut faire acheter un duplex, quadruplex. So, nous allons parler sur ce genre de bagages ça. Et je suis capable d'autres, m'a dit merci à DJ Woody et Silencieux, c'est eux qui ont préparé theme song là et avec quelqu'un à moi et merci à monsieur Johnson et technicien nous et Diego et tout staff Radio Puissance Inter. Et tout marketing team avec M. Martial Jeudi qui a fait un pile effort pour Radio. Et puis, donc, n'importe qui a des questions sur advertising, allez sur radiopuissanceinter.com et puis cliquez sur marketing et pour mouse over et pas cliquer. So, mouse over on marketing, ou pour un job down pour capable tout ça que nous gagnons pour offrir, c'est-à-dire n'importe plan marketing, advertising ou besoin, les sur site là. Merci en pile et passez bon week-end. N'a pas samedi prochain si tu veux. Au revoir. Hello, non, moi c'est Jacques Guillaume. Hello, my name is Marie-Danielle Guillaume. Moi invite au bouton de Solstice Realty tous les samedis de 11h à midi pour nous répondre toutes questions sur real estate pour à bord de 1530 AM Radio Puissance Inter. We invite you to listen to the Solstice Realty radio show every Saturday from 11 a.m. to 12 p.m. Call us with questions at 904-786-2400. And for more information, call us or text us at 904-386-1726 or call the office at 904-886-3100. Ou capable toujours les radios à 904-786-2400. Et pour plus d'informations, ou capable toujours contacter nous dans 904-386-1726 ou bien capable les office là dans 904-886-3100. Ou capable toujours contacter n'importe agent Solstice Realty. And if you did not get a chance to listen to the Solstice Realty radio show, you may listen to the program on YouTube by searching Solstice Realty.
vous êtes à la recherche d'une maison, townhouse, duplex, condominium, appartement, quelle que soit la largeur, achat, location, vente ou bâtir votre propre maison de rêve aux États-Unis, en Haïti, quel que soit l'endroit. Faites confiance aux agents de Solstice Realty de Jacques Guillaume. Prestigieusement installé au nord-est Florida, Solstice Realty de Jacques Guillaume, muni d'une caravane d'agents licenciés. Coût 3 professionnel, dédié à satisfaire les aspirations du décor même de la cuisine de votre famille. Également, une extérieur splendide préconçue de la maison qui rendra votre voisin jaloux. Vous comptez seulement acheter un terrain, louer votre maison, mettre un nouveau toit pour défier la saison cyclonique ou la rénovation du style et la technologie actuelle. Ils sont là à prendre soin de votre investissement ou les poser toutes vos questions pertinentes concernant l'immobilier. Prenez votre téléphone, composez le 904-886-3100 ou contactez le PDG lui-même, le sympathique Jacques Guillaume, au 904-386-1726 ou écoutez tous les samedis dorénavant sur le 1530 AM Radio Puissance Inter, l'Internet et Audio Now. L'émission Real Estate de 11h à midi, animée par Jacques Guillaume lui-même. Alors là, soyez un couple heureux, placé dans la maison de vos rêves. Mon cher, nous là n'a frappé ça n'est fait. Mon cher, m'a fait des marches pour nous capable venir habiter dans Floride très bientôt avec toute famille là. Est-ce que vous référez à une compagnie qui fait Real Estate pour aider dans le processus ça? Bon, m'a bao Solstice Realty avec tout agent lié qui a bail bon service real estate en Haïti et en Floride. Vous pouvez toujours aller sur le site qui c'est www.solsticerealty.net ou bien vous pouvez aller dans 904 886 3100. Est-ce que son G majorité seulement les teams qui ont caille dans Floride et puis tenant refusé payer. Est-ce que Solstice Realty fait pour appeler management? Bien sûr mon vieux, n'a loué Kaila collecter loyer chaque mois à l'heure pour Marjorie. Merci en pile cousin. Eh bien, si c'est comme ça, yo kaye dem vendre kay moyen dans New York tout. Pour Kay Paula, n'a cherché un agent qui vous vient lister Kaila pour venir mettre li à vendre pour sans être chargé. Juste faire nous connaître leur prêt. Cousin, avant aller, maman m'gen 3 kay Haïti actuellement. Yon déjà dans loyage et puis 2 l'autre yo vide. Est-ce que vous avez une compagnie qui a aidé en Haïti? Bien sûr, nous avons service en Haïti tout. So allez sur www.solsticerealty.net et puis cliquez sur Haïti pour avoir tout argent que nous gagnons à Haïti et avec toute propriété que nous avons nous loué à Haïti. Solstice Realty ça ou pas gagner ou pas faire même. Mais est-ce que monsieur ça a marié mon? Non. Solstice pas marié mon. Solstice c'est placer nous placer mon dans Kay.